represented here, as you rightly noted, to call upon your leadership, if elected, to make leadership a downhill task for yourselves, but also for the Kenya women by simply implementing the Constitution of Kenya. And where necessary, push the enforcement mechanisms. The executive should no longer turn a blind eye, Mr. Speaker, to a rebellious parliament in matters of gender or any other matters of national importance. Your Excellency, your acceptance to sign the Kenya Kwanza Alliance Women's Charter, a contract of delivery on the long-awaited promise for Kenya women, is a bold and welcome move, which we urge you to follow through and change the trajectory of our nation forever and for better. As I finish, Your Excellency, one major equalizer contained in this charter is related to God's gift to women, the honor to carry and bring forth children. Your Excellency, this God-given gift and honor has been used as a curse for women's growth and development. These women are saying in their charter that a major equalizer is to provide work creches in all workplaces so that women are not disadvantaged as a result of the gift and honor God gave them to provide for mankind. Your Excellency, the women of Kenya are demanding that your government boldly supports mechanisms that will fast-track women leadership and women equality in Kenya. Long live Kenya, long live the women of Kenya, long live all the citizens of this country who are all made in God's image and therefore equal in his eyes. Finally, the women of Kenya are saying, recognize me, nitambue. Thank you, Your Excellency. Thank you. Jerry has set the legal basis for us very nicely. And now, without further ado, I want to invite a lady commonly known as Shiko Waruaka. Jerry, please, on behalf of all the leaders here, we would want to understand when you say Parliament has been rebellious, and that's why the Supreme Court already ordered that unless the two-thirds gender rule is passed, Parliament should be dissolved. Is that the case? Yes, that is the case. So you are looking at what timeline, for example? What are you looking at? What are you asking us as Kenya Kwanza, as on behalf of the women of Kenya? You're looking at us implementing that two-thirds gender rule, which is constitutional. Do you have any timelines for us so that we can work with whatever timelines you have? Your Excellency, timelines passed, the constitutional timelines passed, and the Speaker will agree with me. And two parliaments have run out of those timelines, Your Excellency. So they have been illegal parliaments. And therefore we are saying, when your government comes to office, working together, because it's like Parliament was left to work alone and the executive turned a blind eye. Working together with all three arms of government, this mechanism can be put in place within 3 months of Parliament sitting. So you're saying within 3 months we should have a mechanism that, so that within how long will Parliament be gender sensitive? Are you looking at? Your Excellency, if the mechanism is put in place, then national government provides the resources
to make sure that the equalizer in terms of numbers is also put in place. So we do not want a law put in place in 3 months and then wait for another 5 years, Your Excellency. We have waited 10, so we want it now. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Okay. Njeri, on behalf of Kenya Kwanza, let me commit that within 3 months of the Kenya Kwanza government, we will put a mechanism to actualize the 2/3 gender rule. And immediately make operationalize that mechanism so that women don't have to wait longer to actualize the 2/3 gender rule. Thank you. Thank you, Your Excellency. I think it's like the meeting is over. Thank you very much. I think Jerif just forgot to say there is a pending bill in Parliament that I put in, the Boschole bill. So we'll resuscitate it immediately. Thank you, Your Excellency. You've made all the women happy today. And now I would like to call Shiko Waruaka, as she's commonly known. She's a lady who has been involved in the vegetable selling business in Ruaka for the last 12 years. And she will be here to tell us about her own story and what she wants you to do for the women of Kenya. Karibu Shiko. Maybe before Shiko, can Jerry come back? I think there is something else she said which we didn't conclude. Okay. Jerry, you mentioned about bringing forth life as one issue that women are struggling with, right? Of being punished. Of course, you're aware that we already have a program where women give birth and that service is paid for by the government of Kenya using NHIF. We know there are little challenges there which we will sort out. But beyond that, beyond what you have said, apart from the crushes you have said that we must provide, and it's already in our Women Charter, our proposal as Kenya Kwanza is that additionally to NHIF paying for the pre- and postnatal care of mothers, we are proposing to be part of the charter, just to answer to what you said, that children born in those circumstances, all our children, mothers will be supplied under the same NHIF program. Mothers will be supplied with diapers for the first for all our children for the first 3 months. As a further enhancement of the NHIF program that is already taking care of costs associated with giving birth. Do you think beyond providing diapers, maybe you can suggest to us what additionally you think can be done to make sure that that
whole program of bringing life is made easier for the women of Kenya. Do you think that will help to an extent? Thank you, Your Excellency. And I'm amazed at some of the offers that are being made for women. Your Excellency, my point on carrying the baby was related to the development of women in their careers. So what happens when women go for maternity leave, Your Excellency, they are passed over. And therefore, you find that for a woman to actually get to the same level as fellow colleagues who are men, it is because they are again, it's that uphill task I'm talking about. But if employers allowed and accepted for women to have safe spaces within workplaces to look after their children, they will not be able to keep going off because the child was called sick, because they have to take off for a week, because there will be a mechanism within the workplace. So, Your Excellency, the point was related to development and growth of a woman in her career and in her leadership. As long as she's being punished for having taken leave for 3 months or 6 months, then she's not going to grow. And this equality you are proposing and we are proposing will take much longer to happen, Your Excellency. Okay, Jerry, I think we have taken on board what you've said in terms of making sure that women are not punished for taking maternity leave and that there is space for them in their place of work to be able to discharge their responsibilities as a mother. But we have also additionally added that the NHIF program will additionally cover diapers for 3 months for all our children. Thank you. Your Excellency, sir, Ma'am Ruto, and all protocol observed. Nawasalimia, Bwana asifiwe. Your Excellency, sir, Ma'am Ruto, and all protocol observed. Nawasalimia wote, Bwana asifiwe. I am Shiko Alwaka. Na before niongea sana, niko na deni ya Deputy President yenye nataka tu ya kumshukuru kwa sababu the time I met him the first day alinisikiza, na hiyo siku ndio nilijua kweli ile serikali tutakuwa nayo the next haitakuwa na madharau. Because when I went uko Karen, alinisikiza nikampea mashida yote ya mama boga na akanisikiza vizuri sana until that's when he started addressing about the Shylock. So my group is local business market CBO. Ndio akatupatia 1 million ile ya bottom up. So our group was the first is a pilot group of the bottom up. Na sasa nashukuru kwa sababu tumeanza kufanya kazi na hiyo pesa. Hatukuiweka kwa bakuli kama githeri, tulifanyisha kazi na wamama wamesaidika sana huko kwetu kwa soko. So what we did na hiyo pesa, wamama wanakopa na 3%. So akilipa 300 wanapewa for 3 months, ndio hizo pesa wanalipa. They pay 300 for deposit kwa sababu they don't save kwa vile economy yetu imekuwa mbaya sana. So what we do, wanalipa 300 shillings deposit, na after 3 months wanalipa 30 bob ama 50 bob per day. So wamekuwa wakisaidika sana, na nilishukuru Mungu sana, na nikashukuru Deputy President, na that time tulikuwa na elections za Kiambaa, and I promised him
akitufanyia hivyo tutampatia the firstborn of Kenya kwanza na to fulfill your promise. And for now I am telling and I'm promising he will be the next president of this country. And after that I want just to give a story. After that nikapata kimbarua gumu sana na nikarudi shule kuangalia why the Shylocks wamekuwa wakilipisha watu na bigger interest. So when we were talking with them kwa sababu walinipiga vita sana, they told me it's because the government iliingilia the domestic borrowing. So that's why now wamekuwa wakitulipisha na a very large interest. So hiyo ndio tumekuwa nayo huko mashinani na naomba the next government ya Kenya kwanza ikuja. Sisi kama mama boga na wale huwa wanauzia huko kwa barabara, kama kuna watu wako kwa road reserves kama sisi wenye tunauzia huko kwa road reserves, tunaomba tafadhali wale governors watakuja, wasikuja kutufukuza kwa barabara kama hatuna mahali tunaweza pata ya kuuzia. Because in our areas hakuna market, hatuna soko. Like me niko kwa Loka for now is a cosmopolitan. Na watu wamekuwa wengi, watoto wanatoka shule wakuja kutafuta school fees, bado wanatafuta tu kibada mahali tuko ndio wapate kitu. So tunaomba mahali pazuri pa kufanyia kazi na tunaomba tu tafadhali muwe mtutafutie mahali kuna soko, because there is no market kwanza allowed Kiambu. Sisi watu wa Kiambu tuko karibu na Nairobi, lakini vitu zote zikitoka Nyandarua zinapita Kiambu zinakuja Nairobi. So mimi nikitaka nyanya yangu naikujia Nairobi. Na nikikujia Nairobi, all the profit yenye ningepata ndio nalipa for transport mpaka kwetu. So hata hapo Kiambu we need a receiving market. Vitu zenye zinatoka Kirinyaga tunakuwa na mahali tunaweza chukua, na vitu zenye zinatoka Nyandarua tunakuwa na mahali tunaweza chukulia. Leo sitaongea sana, but I thank you so much, Your Excellency. Thank you, Shiko. Bas, Shiko. Yes. Ni kweli yale mambo umesema, ulinieleza wakati ulinitembelea. Yeah. Ukanieleza ya kwamba mnakopa pesa. Yeah. Kutoka kwa Mashailok. Mkikopa 1,100 zamani, mlikuwa mnalipa pesa ngapi baada ya siku moja ama wiki moja ama? Tulikuwa tunakopa 1,000, unalipa 1,100 jioni. So ukipewa na 1 week, you will pay 1,700. After that, end of that week, umefunga kibada ama unatafuta Shylock mwingine unachukua. So, in actual fact, unasema Shiko, wale mmekuwa mkikopa pesa na 10% per day. Yeah, that is true, yeah. Ambaye inakuja karibu 3,600% per year. Yes. So serikali ya Kenya kwanza, na nazungumza kwa niaba ya viongozi wenzangu hapa, tumesema watu wengi kama wewe, wamama mboga wengi kama wewe, na wafanyabiashara wengine wengi wanaofanya biashara ndogo ndogo Kenya, wanaitwa micro and small enterprise, wale wa chini. Yeah. Ambao kwa sasa wanakopa pesa kwa riba ya juu sana. So tumesema establish, serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum inayoitwa
Hustler Fund. Thank you very much. Na hiyo Hustler Fund tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50. Na hiyo bilioni 50 tutawapatia wafanyabiashara kama wewe bila interest, without interest, bila hiyo interest ambayo umesema. Thank you. Tunaelewana? Thank you. Exactly. Na kwa sababu tuko na mkutano wa kina mama. Yes. Tumesema 50% ya hiyo bilioni 50 ya Hustler Fund itatengwa kwa wamama ama itakuwa Let me repeat this. Let me repeat it ndio tuelewane vizuri. Okay. Ndio iandikwe vizuri kwa chata. Tumesema hivi. To deal with the challenge of access to credit by close to 10 million Kenyans who are in the micro and small enterprise space. Majority of them women like Njeri. We are setting up a 50 billion shilling Hustler Fund, and 50% of that fund will be ring-fenced for women-owned enterprises like the one of Njeri. Tunaelewana Njeri? Ili hiyo bottom up tumesema inaanza na wamama wale wako chini. Wale wanakopa pesa ndogo, si ndio? Alafu jambo la pili tunasema, na nataka wamama wa Kenya watusikize, tunasema kama Kenya Kwanza ya kwamba tumekuwa na program ya AGBO ile inaitwa Access to Government Procurement Opportunities. Wamama wengi na Wakenya wengi wamejaribu kufanya hiyo biashara, lakini wengi wanashindwa kwa sababu hawana pesa ya kutimiza ile kandarasi wamepewa. So tumesema ya kwamba wamama wote ambao watakuwa na LPOs ya AGBO, wote wataqualify automatically kupatiwa pesa kwa Hustler Fund ili kutimiza the 30% government procurement ambayo imetengwa kwa kina mama, watu walemavu na vijana. So we are saying as the Kenya Kwanza administration, the now elusive AGBO procurement, we will actualize it by making sure that all entities run by women and young people that qualify under this arrangement will automatically qualify for LPO financing through the Hustler Fund without any further conditions. Thank you. Tunaelewana? Tunaelewana kabisa. Kabisa. Sawa Njeri? Shiko. Very good. Shiko. Njeri ni ule alikuwa wa kwanza. Asante sana Shiko. Thank you very much. Your Excellency sir, nitarudi tu kidogo. Sema. Sasa naomba cause this money, yes, kuna women fund na kuna youth fund, lakini sisi hata kama ni sisi wa mama wenye wako huku chini na those youths, we never get that money kwa sababu hizi pesa zinapitia kwa mikono ile baya. Kwa sababu tukiapply, even if we apply, nili-apply mara mingi sana, kama I am the founder of local business community market, na nili-apply mara mingi na hizi pesa hatujaipata na hatupatangi because they go in the long hard. Sasa tunaomba tafadhali kwa hii serikali, sijui tutatumia akina nani, lakini hata mkitutumia sisi wenye wako huko chini, sisi kama au mama boga,
Because in every market kuna committees. Hata kama watu wa boda boda kuna chairman wao. Na hao watu tunasikizana sisi zote. So hizi pesa zinakuja, lakini naona kama ni za watu wako chini zinaenda na wadosi. Aya. Kabisa Shiko. Hiyo mambo ndio tumesikia katika mikutano yote ambayo tumezunguka Kenya. Na shida imekuwa ni ile mentality ya trickle down. Yaani watu kuketi kwa maofisi Nairobi wakifikiria kwa niaba ya wale wako huko chini. Ndio sababu tuko na hii mjadala leo. Na ndio sababu tumeongea na wamama wengine wote. Ndio hujasikia mimi nikisema women fund ama youth fund, kwa sababu tunajua hiyo iko na matatizo. So tumesema fund ya hustler fund ambayo sasa haitakuwa ni masharti vile tuko na masharti kwa yale funds zingine. Na tunaanza na bottom up. Tunaelewana? Hapo bottom up ndio iko solution. Na hiyo pesa itakuja kwa Ruaka market. Hamutaiendea kwa county, hamutaiendea kwa constituency, itakuja kwa market ya Ruai. Na chairman ya market ndio watakuwa wasimamizi wa hiyo pesa, kwa sababu ndio wanajua ni kina nani wako na CBO, ni kina nani wako na chama, ni kina nani wako na sako, ndio tuweze kuendesha hiyo biashara pamoja. Tunaelewana Shiko? Kweli. Sawa sawa? Yes. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana Shiko, that was a moving story. Na nimeambiwa na watu wa Nairobi na wa Murang'a kwamba we have not recognized their MP Ndindi Nyoro. Na pia wameniuliza mbona tujasema the next governor of Nairobi County is in the house. Na nimeambiwa anachunganga wakina mama sana. Ndio tunakupenda. The next presenter ni Mama Charity Sukumer kutoka Kajiado County. Nafikiri ni voter wa Paris Tobiko. Hako hapa na atatueleza mashida ya mama. Shiko vile amesema, what Shiko is saying, Your Excellency, is saying the women of Kenya are saying empower me, nijenge, through economic empowerment. And thank you for that affirmation. Mama kuja. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Rais mtarajiwa wa 5 wa nchi yetu ya Kenya, Mama Rachel Ruto, msaidizi wako ambaye tunamtarajia awe Deputy President, Mheshimiwa Gachagua, Mama Dorcas, Mheshimiwa wangu ambaye ni kiongozi wangu Paris Tobiko, na siwezi kumsahau Ndindi Nyoro kwa sababu napendanga nikiwaona wakingangana kwa uongozi. Hamjambo wote. Wamama hoye. Kwa majina naitwa Charity Sukumer, nimetoka Kitengela, sehemu za Kajiado County. Mimi ni mama wa wafugaji, kwa hivyo naongea kwa niaba ya wamama wafugaji kuhusu mambo ya ardhi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikisimama hapa mimi nafurahianga sana tukikutana na wewe. Najua ukiniona na msaidizi wako Gachagua na Musalia, mtanikumbuka pale Kajiado County. Nikienda straight to the point, langu ni kuongea kwa niaba ya wamama. Wamama wa wafugaji tumenyanyasika kwa muda mrefu. Kwa sababu ukitoka kwenyu ukaoleke kwa wazazi wako unaambiwa hauna mali. Tena ukiwa kwa mzee bado tu una mali. Na ndio unawakuta mambo ya ardhi imewakera wamama wengi wa wafugaji. Kwa sababu gani? Mzee anaoa wamama 3 hadi 4. Hata wa kitambo ni 5.
lakini bado tu unaambiwa hauna mali kwa hiyo boma. Na ndio unakuta wakati huu mambo ya ardhi imewakera wamama, kwa sababu mzee atatoka kwa boma akiuza shamba anaenda kukaa town na town babies, anabanda ile mali ya ule mama wa kwanza ama wa pili ambayo mama ameng'ang'ana kujitafutia pamoja na watoto wake. Unakuta sasa mama anakuwa maskini pamoja na watoto wake, kwa sababu mzee akitaka kuuza ardhi hawezi kukaa kwa meza kuongea pamoja na wamama na watoto wake. Sasa yeye mzee anabonda mali peke yake, alafu utajikuta mama anaambiwa wewe ni mvivu. Na mama sio uvivu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mama ni heshima. Wamama wengi wa wafugaji wako na heshima na wananyenyekea, lakini kwa hiyo unyenyekevu yao na heshima yao ndio pia unawakuta wakiangamia ama wakiumia. Kwa hivyo ombi langu ni hivi, mimi najua utaingia uongozi, kwa Mwenyezi Mungu utaingia, na tunataka sheria itengenezwe iwalinde pia wamama ambao kwa hii mali yao mama awe na sauti kung'ang'ania hii mali yake, kwa sababu watoto wanapokuwa wakubwa wanarudi kumuuliza mama, hii shamba iliendaje na ulikuwa wapi? Na mama akijaribu kuelezea vile ilifanyika, kuna watoto hawataamini mama anasema ukweli, kwa sababu wamekuta hawana ardhi. Na hapo ndio unakuta familia nyingi wanaanza ugomvi kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo machache ndio niwapatie wenzangu wengine waongee, nimefikisha hapo. Ngoja kidogo mama. So umetueleza ya kwamba property, ardhi na property zingine saa zingine inauzwa. Ndio. Je, unajua saa hizi sheria ya Kenya inamlazimu wewe mama, kama unataka kuuza lazima umwambie mzee, na mzee kama anataka kuuza lazima akuambie kama mama. Hiyo ndio sheria ya Kenya ya saa hii. Asante sana. Kwa hiyo sheria bado tu wa mama, hata ukiingia interiors bado wa mama wana sauti, kwa sababu mzee atasema atafanya vile anataka kwa sababu mali ni yake. Hakuna ile mimi nilitoka nayo kwetu. Kwa hiyo bado hiyo sheria kuna watu wa bado haijawasaidia. Imewasaidia wachache, lakini 99% bado tu wako kwa giza. Haya. Proposal nikueleze yale tumeandika kwa chata kulingana na mawazo ya wamama wengi ambao tumekusanya. Tumesema ya kwamba kwa sababu sheria iko ya officers wote wa serikali ndio ambao watahusika, kwa sababu sasa itakuwa kinyume ya sheria. Officers wote wa serikali, kama ni land transaction, kama ni property transaction, officers wote wa serikali, they will be held, watakuwa responsible. They will be held personally responsible for any transaction that is not in accordance with the law, ili kuprotect watoto na familia ambao wanaangamia wakati mali yao imeuzwa bila ya idhini ya watoto na mama. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana mheshimiwa. So tumesema hivi, mbali na umesema kweli kwamba sheria iko, lakini sheria haifuatwi. Ndio. So kama Kenya Kwanza tumesema wale ambao kazi yao ni kufuata hiyo sheria, officers wa serikali ambao wanaruhusu ardhi ya familia, ardhi ya watoto, mali ya watoto ikuwe transferred bila ya idhini ya watoto ama mama ama mzee, wale watachukuliwa hatua za kisheria, ili tuhakikisha kwamba hiyo sheria, kwa sababu ishapitishwa, inafuatwa, ili tuhakikisha kwamba wamama na watoto hata na wazee hawateseki mali yao ikiuzwa kinyume ya sheria. Tumekubaliana? Ndio, tumekubaliana. And let me explain this for the avoidance of doubt. We are saying for the women of Kenya, for the men of Kenya, since the law already exists, the enforcement of that law has been weak. We are going to work with Parliament
so that we criminalize any activity by any public official that is done to aid any transfer of land or property without the requisite consent of either the man, the wife, or children, or family, so that we can protect families and especially children from being destitute out of sale of their property or land by people behind or in contravention with the law. Tumeelewana mama? Tumeelewana. Tumeelewana. Asante sana. Thank you. La mwisho nikiondoka, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ulingiwa ukiwa umechelewa, na naomba baada ya kumaliza hii mkutano ya leo tuwekewe wimbo moja tucheze leo kabisa kumshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Asante sana. Alfred Mutua anataka kuchangia sehemu kidogo pale. Asante sana. Mama, tumesikia mambo ambayo umetaja, na mnajua kwamba wanawake Kenya ndio wanafanya ile kazi nyingi sana kwa familia, na wanawake Kenya ndio wanapata mateso makubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Akina mama Kenya wanateseka sana katika hali ya miradi ya kubeba maji, hali ya kulea watoto, na pia upungufu wa pesa na hela au wafikii vile inavyopaswa kufika. Mama, tumejua yale mambo unasema ni yale mateso akina mama wanapata na ile discrimination ambaye pia lazima wakuwa wanawakilishwa vizuri ndio mambo yaende sawa. Sisi katika Kenya Kwanza tumeamua kwamba tunataka wanawake, akina mama, warembo wetu, dada zetu, watoto wetu wakue hapa na sisi kwa mwendo wa maendeleo. Na ndio unasikia Kenya Kwanza na William Ruto anaongea kuhusu pesa. Bottom up is about the economy na kuhusu pesa, si ndio? Na ndio tuweze kuchunga hiyo pesa. Kenya Kwanza na serikali ya William Ruto imeamua kwamba hata cabinet itakuwa 50-50, wanaume 10, wanawake 10. Na hapo ndio itawezesha sasa yale mambo unaongea kuhusu, kutakuwa na watu kwa cabinet ambao wataweza pia kushughulikia. Kwa sababu once you take care of the woman, once you take care of the mother, you've taken care of the entire nation. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Alfred Mutua. Asante sana. Thank you for those presentations. The women are saying, empower me, nijenge. And next we have the testimony under Defend Me, Nitete, done by Beatrice Mochari from Kisii County, but had come to Nairobi to hustle. Karibu Beatrice. Hamjambo nyinyi wote. Mimi nilikuwa natetea wamama vile nimetoka Kisii mpaka hapa. Ikifika wakati watoto wamefika secondary, mzee anakuchapa, ukienda kuomba school fees anatoroka anaenda. Ukienda kuripoti hakuna chenye unafanyiwa. Mimi naomba mtuweke kwa deski ndio tupate usaidizi. Kama mimi saa hivi vile naongea, watoto wangu wako 3 secondary. Mzee alinitoroka, hataki kujua na sina kazi yoyote. Mimi sasa kitu yenye naomba mtuweke kwa deski, ukienda kuripoti ndio unasaidiwa. Thank you. Mama Beatrice, jambo. Poa. So unasema tuwaweke kwa desk. Sikuelewa. Ukienda kuripot hakuna chenye unasaidiwa. Sasa mimi naomba wamama wakae huku, ukienda kuripoti nao wanakutetea.
Okay, nimekuelewa sasa. Yaani ulikuwa unasema pale kwa report desk ya polisi, Hakuna mwenye anakusikia. ukienda kupiga ripoti hakuna mtu anashughulika. Hakuna mwenye anashughulika na watoto Sijui, wako nje. Mama Beatrice, unakumbuka tumeweka desk katika kila police station, karibu police station 2000. Lakini unasema hiyo police station haisaidii wamama. Ukienda kusema mambo yako, kama ni mwanaume anasikiza, anapuuzilia. Hakuna chenye unasaidiwa. Wewe unaripoti, unaambiwa tunamkuotia. Unaangoja uone mtu. Okay. So ungependa tuweke wamama katika Mama ukienda huku Ndio. ukiripoti paka ashughulike maisha ya wamama. Yes. Ukienda kwa huku ukipata mwanaume hakuna chenye anakusaidia. Correct. Haya, ni kweli mama, tumekusikia. Kama mimi saa hii nalia, watoto wako nje na ni watoto wako secondary. Mwanaume ndio huyo ametoroka, haonekani hata simu hakuna. Alisikia nimemripoti, sasa akatoroka kabisa. Okay mama. Okay, pole. So wacha niseme hivi, hiyo maneno ya gender violence iko pamoja na ile ya FGM, iko na maneno ya domestic violence, iko na maneno ya house help, wale wanafanya kazi katika manyumba ya watu hapa Kenya na hata kule ng'ambo. Wengi wao ni kina mama, na mara nyingi ingawaje kuna sheria ya anti-FGM, kuna sheria ya domestic violence, kuna sheria ya sexual and gender-based violence, lakini unasema hiyo sheria yote haijawasaidia wamama waweze kujimudu ama waweze kushughulikiwa wakati wanapata hiyo mateso. Si ni kweli? Sasa kama Kenya Kwanza tumekubaliana hivi, nataka wamama munisikize. Nataka nikueleze hivi. Tumesema kama Kenya Kwanza tutatengeneza agency maalum ya kina mama yenye itaitwa Women Rights Agency. Na hiyo Women Rights Agency ndio itashughulika sasa na mambo yote yanayohusu mambo ya sexual and gender-based violence, mambo ya anti-FGM, mambo ya domestic workers challenges zile tuko nazo domestically na kule ng'ambo. Na tutahamisha hiyo agency kutoka kwa wizara ya gender, tutailete katika ofisi ya rais. And this is what we are saying for the women of Kenya, to take matters women seriously. Kenya Kwanza will create a new women rights agency that is going to ensure that all laws that have been passed on anti-FGM, on gender-based and sexual and gender-based violence, on domestic workers, both locally and internationally, and we are going to elevate the status of the Women Rights Agency from the Ministry of Gender to the presidency. And we are going to make the leader of that agency an unofficial member of the cabinet, so that all decisions will be made at that level. And we are going to make sure that that official will not only sit at the presidency, but will oversee all matters to do with sexual, gender-based, anti-FGM, and domestic workers challenges we have locally
and internationally. And we will operationalize that agency so that it will be in every county. Tutaweka officers wa hiyo agency katika kila county na itaanza kusimamia hata yale rescue centers ya watu ambao wako na matatizo ya sexually anti-FGM maneno in every county. Tunaelewana mama Beatrice? Na sasa itaungana sasa na ile desk ambayo umetueleza ambayo iko katika every police station to make sure that mama akipiga report kwa police station, kama hatua haitachukuliwa, hii agency itahakikisha ya kwamba yule officer ambaye alirecord anachukuliwa hatua. Umeelewana? Asante sana. Thank you.